recent independent study suggests that most of our meat is already contaminated. The genetic editing of plants to contain edible vaccines is well underway. Work is being done with bananas, potatoes, tomatoes, lettuce, rice, wheat, soybeans, and corn. Companies like Medicago are using gene editing to turn plants into mini bioreactors. Medicago's manufacturing facility looks like a nursery, but inside these plants, they're growing a new kind of vaccine. The technology is called a virus-like particle. At Medicago, we use a careful step-by-step process to develop vaccines, using our plants as mini bioreactors. We start with the gene sequence or code of a virus. We then use our technology to synthesize the virus code into a real biological product. The code contains genetic instructions that our plants can read, and we insert it into bacteria called Agrobacterium tumefaciens. We submerge the plants in a bath with the bacteria that carries the information into the plant cells. And using a vacuum, we suck out the air between the plant cells and replace it with the liquid. The plants absorb it like a sponge. At the end of their bacterial bath, we return our plants to a carefully controlled greenhouse to let them get on with their natural growing business for at least 4 days. Now the plants will start producing the most important ingredient of our vaccines, virus-like particles. Gene editing is now officially in our meat industry. Lobbyists for the cattlemen and pork associations in several states have confirmed that they will be using the mRNA COVID vaccines on their livestock. Attorney Tom Renz has been warning that there is no law requiring anyone to give informed consent for vaccine food. There are no laws requiring anyone to tell you the food you are buying has been vaxxed with the spike protein clot shot. The UK recently passed into law the Genetic Technology Precision Breeding Bill. The bill amends the Environmental Protection Act of 1990 to exclude references to precision-bred organisms so far as they relate to marketing. Precision-bred organism is another term for gene-edited. So now in the UK, food that's been gene-edited can be legally marketed as non-GMO. And if this UK gene-edited meat makes its way to America, it can be labeled non-GMO here as well. And so long as it's butchered in America, it can be labeled product of USA. The fake alternative meat being pushed by Bill Gates and others is made of immortal cell lines. In other words, cancerous tumor cells. Real meat is being blamed for climate change. And a recent independent study suggests that most of our meat is already contaminated. Using infrared spectroscopy and electron microscopy, Dr. Anna Maria Mihalcea has been studying the blood of the vaxxed and the unvaxxed for over a year now. And at first, she was finding the same contamination in only the blood of the vaxxed, a contamination that she describes as ribbon-like structures, much like the mysterious blood clots being found by coroners. But lately she's been finding these ribbon-like structures in the blood of the unvaxxed as well. By measuring the frequency of one of these mysterious rubbery blood clots, Dr. David Jenigan has developed a way of detecting the same frequency in the vaxxed. Recently, he's found this unique frequency in the meat being sold in his local grocery store, and asked Dr. Mihalcea to confirm his findings. Her microscopy showed that the blood samples taken from products in the grocery store were all contaminated with the similar ribbon-like structures found in the blood of the vaxxed. Most of the meat in the grocery store is from overseas, and if we want to eat uncontaminated meat, we'll have to start buying direct from farms in America that still produce all-natural organic protein and take back control of our democidal government.
diesem Winter gibt es etwas Neues. Was steckt hinter diesem Logo? Eine Art unsichtbare Schutzhülle, mit der Früchte wie Orangen und Avocados länger haltbar und auch frischer bleiben soll. Gibt es seit kurzem bei Edeka, dem größten Lebensmittelhändler Deutschlands. Auch der Discounter Netto, eine Edeka-Tochter, macht es. Und andere wollen nachziehen. Die Früchte werden nach der Ernte mit einer Mischung aus pflanzlichen Fetten besprüht. Bei diesem sogenannten Coating soll sich ein Schutzfilm bilden, damit weniger Sauerstoff ins Obst eindringen und Flüssigkeit verdunsten kann. Damit wollen Edeka und Netto die Haltbarkeit verlängern. Das US-Unternehmen Appeal Sciences hat sie entwickelt. In Europa ist die pflanzliche Beschichtung als Zusatzstoff E471 zugelassen. Allerdings bisher nur für Obst und Gemüse, dessen Schale nicht mitgegessen wird. Und auch bei Bioware ist der Zusatzstoff nicht erlaubt. Ist die Appeal-Beschichtung gesundheitlich bedenklich? Wir fragen Susanne Umbach von der Verbraucherzentrale. Dieser Zusatzstoff E471 gilt als gesundheitlich unbedenklich. Es gibt aber Menschen, die einfach sehr empfindlich sind und die möglicherweise mit Allergien auf diesen Zusatzstoff reagieren. Aber wie erkennen Verbraucher, ob Obst und Gemüse mit dem Zusatzstoff behandelt wurden? Wir schauen uns bei Edeka und Netto um. Auf der Orangenverpackung ist ein kleiner Appeal-Aufkleber und kleingedruckt der Hinweis gewachst mit E471. Bernd Sadlowski von der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaft hat Avocados mit Appeal-Coating genauer untersucht. Er hat die Haltbarkeit von angereiften Avocados mit und ohne Appeal-Coating verglichen. Die Avocados sind an unterschiedlichen Orten ausgelagert worden. Küche, Tiefkühlfach, in einem Keller, in einem Klimalabor. Und die Ergebnisse waren eigentlich relativ klar. Die mit Appeal beschichteten Avocados haben deutlich länger gehalten. Der Hauptgrund für die längere Haltbarkeit ist letztendlich die Wasserdampfverlustrate und die wird letztendlich durch die äußere Schale bestimmt. Und wenn dort weniger Wasser verdampfen kann, dann hält das Produkt dann länger. Auch bei den Geschmackstests schnitt die Appeal-Avocado am besten ab. Übrigens, bei Netto waren die Appeal-Clementinen teurer als die herkömmlichen Früchte. Bei Edeka hingegen waren die Appeal-Orangen sogar günstiger.